the technical white papers which I have. Let's see. So these are a few technical white papers which are there for me. So wherein I'll send you few of business analyst white papers which are connecting to healthcare as well. Okay. So this is what sample me. I'm just showing you. Okay. The role of a business analyst in agile projects and all that, because different perceptions a business analyst usually play, because a business analyst plays in any of the project, right, irrespective of the domain, right from the head to toe, right? So the different activities he or she play, but that too it is purely depends upon the kind of experience and the kind of exposure what they have, right? So based on the project to project, responsibilities are maratayi. Yeah. Okay, so for example, you join as a new joinee, right? So you may not get an opportunity to interact with the clients, because an experienced BA will have that opportunity, not you. Might be because you may be less experienced comparing to them, because interacting with the client needs a lot of patience. Yeah. Usually not only of lot of patience, you need lot of understanding skills, convincing skills, understanding skills, and all, which comes with practice. Yeah. Usually. So because new joiners అంటే మీరు న్యూ జాయినర్ అని కాదు, మామూలుగా చెప్తాను. యూజువల్గా న్యూ జాయినర్స్ అనే దానికి they'll have more enthusiasm and all, they try to speak rather than listening. This was the biggest problem, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ యంగ్ పీపుల్ ఎందుకు క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్ లో ఒక్కొక్కసారి పెట్టకపోవడానికి కారణం ఎందుకంటే these people try to speak rather than listen. వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు కానీ వినడానికి ఇష్టపడరు. Visually they try to answer, they don't try to listen. So unless until if you don't have proper listening skills, వాటిని మనం అండర్లైన్ కాంపిటెన్సీస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో like perceptional thinking or listening skills, conflict management, all these will be called as underlying competencies. This is one knowledge area which IABA has prescribed and all. So listening skills are more important, because the perception of a client will understand once you start listening his requirements, he's listening his stories and all that. మనం మాట్లాడడానికి ఎక్కువ టైం చూపిస్తే, సో మనం వినే టైంని మనం లూస్ అవుతాం. So that what is his actual requirement అనేది, there is a possibility, probability, I am not saying 100%, probability of missing few important requirements happens, so which leads to the failure of the project. So usually, సో ఈ టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ నేను మీకు పంపిస్తాను. రోల్ అప్ ఇది ఏదో ఒక టెక్నికల్ వైట్ పేపర్. ఓకే, అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్ కన్సర్న్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్, అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిష్డ్ ఆర్టికల్స్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మోడల్ డ్రివెన్ ఆర్కిటెక్చర్, MDAs గురించి, లైక్ డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటండి, అంటే యూ హావ్ ఆస్క్డ్ మీ ద రైట్ క్వశ్చన్, వై రీడింగ్ ఆర్టికల్స్. మీరు ఇందాక క్వశ్చన్ అదే అడిగారు, ఆర్టికల్స్, రైట్? వై ఆర్ రీడింగ్ ఆర్టికల్స్, వై ఆర్ వి రీడింగ్ టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ సినారియోస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as terminologies what we use. Exactly. Okay, ఎందుకంటే that is what people see when you have approached for an interview. This is what experience matter. Client అనే పదం నేను వాడచ్చు కదా, right? No one say no for me, right? But instead of client, I am using a word called stakeholder. Correct. Right? So client అనే పదం నేను వాడచ్చు. క్లయింట్ అంటే సింగులర్ అయిపోతుంది. క్లయింట్స్ అన్నాను అనుకో, ఒక సైడే వస్తారు, అంటే ఎవరు, who has given the requirement will be considered as clients. Correct. కానీ when you are in a position of coordinating different people, your people are also equally responsible and important. సో వాళ్ళని మీరు క్లయింట్ అనలేరు కదా. సో అందుకనే స్టేక్ హోల్డర్ అనే పదాన్ని మనం వాడతాం. సో దీస్ ఆర్ ద టెర్మినాలజీస్ విచ్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్, విచ్ వీ అడాప్ట్ ఆల్ దీస్ బై reading some documents, by reading some articles. Then only you'll acquire all these. Yeah. You have to be a voracious reader, especially as a part of BA, because business analyst is a scenario based profile. First lo meeku cheppanu, it's a scenario based profile. It's not like a programming kind of stuff. It doesn't mean that I'm not ఎవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కాదు. It's a scenario.
అంటే మీకు ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగాను చూడండి, ఇంతకు ఫస్ట్ సెషన్లోనే మీకు చెప్పినట్టు గుర్తు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ నేను ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. రైట్. Why is the business requirements document is important? What challenges you have faced in life? మీకు ఎక్కడ కూడా వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ దొరకవు, మెటీరియల్ డైరెక్ట్ గా దొరకదు. అంటే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ వాజ్ లైక్ యూ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీకు దొరకదు. ఎందుకు దొరకదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఫేస్డ్ అని అడిగితే ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఐ హావ్ ఐ విల్ షేర్ యూ, అంతే కదా, అంతకు మించి నేను ఇంకేం చెప్పలేను కదా. అదే సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పక్కన ఉన్న ఇంకొక జెంట్మెన్ కి లేకపోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక ఉమెన్ కి లేకపోవచ్చు. ప్రాబబ్లీ ముగ్గురు కూడా 3 డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్ లో మీకు ఆన్సర్ చెప్తారు, రైట్. కానీ ఇక్కడ వైస్ థింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లిసన్ వాట్ మైండ్ అండ్ అదర్ జెంట్మెన్ అండ్ అదర్ ఉమెన్ హ్యాస్ సెడ్. అంటే ద వైస్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అవర్ సెల్ఫ్. As we are projecting as a BA కాబట్టి we have to learn, take these 3 people's experience, mix it, try to answer in your own words, whatever is resemble to you, whatever the environment resembles and all that, try to build your own answer. This spontaneity is required. ఆ స్పాంటేనిటీ రావాలంటే మీరు ఆర్టికల్స్ చదవాలి, డాక్యుమెంట్స్ చదవాలి. అండర్స్టాండ్? సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, అది నేను మీకు ఐ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ సో దట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ. సో okay so coming to our discussion, these are the types of requirements which I have told you yesterday, like business stakeholder solution and transitional requirements. So these are the 4 set of requirements which we have to divide for ourselves, because these are all not ready made, right? These are all not ready made. ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫాలోడ్ బై దిస్ విచ్ ఆర్ ఫంక్షనల్, విచ్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ a lot, because performance, scalability, security, these are all important for any of the project. Clear? So this is what generally we call it as a requirements is all about. Understand? Clear? Yeah. So 1 minute, let me open the screen and I'll explain you this, right? So this is what I think we have discussed with, right? Correct. So requirements gurinchi manam maatladukunnam. When we are talking about RTMs and all, I'll discuss you whenever it's time comes and all. So these are the tools and all we use this. Till this extent we have done with. Yes. So this is about cost benefit analysis. I hope you understood about cost benefit analysis. Cost benefit analysis, yes. Right. And today we are discussing about the SDLC process. Okay. We are discussing about the SDLC process of any of an application. అది ఒక హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ కావచ్చు. అంటే హెల్త్ కేర్ డజంట్ మీన్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మెడికేర్, మెడిక్లెయిమ్ పాలసీస్. ఒక హెల్త్ కేర్ డొమైన్ లో మీకు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేదానికి ఒక బిఏగా కూడా మీరు ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే knowing about terminologies is not wrong, which is right. Of course it is important, because as you are working on healthcare segment, you must know what is Medicare, what is Medicaid policies and all. What are the EDA transactions, right? So how the claim process happens and all, how care management and case management happens and all. This you must be aware of, right? So these terminologies and the processes you must understand. Not only that, we have to, ఇది ఒక part. Learning all this is a part. This is one thing which you are already experienced with, right? This is one thing. Second is about preparing of documents. This is what the introductory part I have given. How to prepare documents and all will comes in the next level. This is second level. Third part is understanding the SDLC process. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను హెల్త్ కేర్ డొమైన్ బిఏగా నేర్చుకునేటప్పుడు ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ నాకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందండి? బికాస్ నేను చేయాల్సిందంటే కేర్ మేనేజ్మెంట్, కేస్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ నేనంతా పాలసీస్ ఎట్లా, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా జరగాలి, ఈడీ ట్రాన్సాక్షన్స్, వీటి గురించే కదా నేను మాట్లాడేది. రైట్. సో ఐఎమ్ నాట్ డెవలపింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్, రైట్? సో వై షుడ్ ఐ లెర్న్ అబౌట్ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్? యూజువల్లీ this might be the question for a person who is attending for the healthcare PA, right? But it's valid, because I have an answer for that. I have an answer. Point is, you are in healthcare domain. Doesn't mean
you're not working for an IT organization. You may work for an IT department where you may get a project relating to healthcare. So you have to assess the requirements and you need to prepare the documents. Kada? So you have to prepare some documents and all. Followed by this, technical people will develop the coding and all that. So usually this is what the practice which happens in all that. Okay. So this is what generally we call it as SDLC process. So when we are developing an application and all, so we must be knowing or we must know what exactly the SDLC process is about. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. Right? ఒక అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, what are the different models we have in under SDLC. Under SDLC, we have different models and all that we must know first. So this is the primary point in any of the application development. Right? So here SDLC have different stages. నేను దీని గురించి బ్రీఫింగ్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు లాస్ట్ సెషన్లో ఇచ్చాను, బట్ నేను anyway I'm just giving it. As far as the SDLC process is concerned, which starts with analysis, design, implementation, testing, deployment, maintenance. Right? So these are the different steps which are there for any of the project. Why knowing about SDLC process is important for the project is because all these will not be done by a single individual or group of people. This will be done by different people. Correct. Right? Analysis and all will be done by the analyst. Usually these analysts will be of two types mainly. Business analyst, we call it a systems analyst. Right? So before we are discussing about the SDLC process, let me explain you the hierarchy. So for any project you have a project manager. Okay? Necessarily need not be like this, but usually this is what the process is. One is about project manager. So every project where you have a project manager. Okay. Followed by this, you will have a business analyst, followed by a systems analyst. Right? Next, you have a project lead, you have a module lead, you have project developers, you have testers. So these are the people. UI designers అవన్నీ దీంట్లోనే వచ్చేస్తారు. Okay, developers లోనే user interface designers. So these are the people. Based on the size of the project, this changes and all. Usually this project manager takes care of costing, budgeting, risk analysis and all. Business analyst, as I told you, take care of business requirements. System analyst take care of system requirements and all. You have project leads, module leads, right? You had developers who develop the project, UI designers, right? Architects, project architects and all that. Testers, ఇవాళ్ళంతా ఉంటారు. ఈ project manager above to that you have delivery managers, delivery heads, వాళ్ళంతా ఉంటారు. So the program managers. So different hierarchy process we have. So here, based on the designation, each and every person will handle it their own responsibility. Okay. Everybody have their own responsibility. As far as the SDLC process is concerned, analysis will be done by few individuals. Design will be taken care of by somebody. Implementation of the project will be taken care of by the few people. Testing will be taken care of by the few people. Deployment will be taken care of by the few.
and maintenance will be taken care of by the few members. So these are the different processes which are there under SDLC. For each and every process, few professionals works on this. Okay, coordinating all these, and which comes first, which comes next, that awareness a business analyst must be having. ఎందుకంటే SDLC నేను నేర్చుకోవాలి, నాకు తెలీదా? డెఫినెట్గా తెలియదు. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ మీరు ఆలోచిస్తే whoever are pursuing their career as a BA or whoever wants to become business analyst, 80%, if you see here, 80% or 60% or whatever the percentage, majority are coming from non-IT background, will come from non-IT background. Correct. IT background వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరు కూడా మ్యాక్సిమం BA రావడానికి కష్టపడరు, రారు. దానికి they have their own reasons, right? They have their own, because I am comfortable as a programmer, why should I go for as a BA? Because I may have some problem that in terms of communication, right? Why interacting with the client? Because putting lot of pressure on my head and all that. As a programmer, na work name chestunte chalu. This is what my mentality is about. But in IT lo entante, whoever is not interested in programming, whoever is interested for project management, those people come for business analyst. ఎందుకంటే these senior business analysts will become project managers over a period of time. ప్రాజెక్ట్ మేనేజరే అవుతారన్న రూల్ లేదు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూడా అవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ అంటే నేను మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే నన్ను మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో అది తీసుకోరు, ప్రతిసారి తీసుకోరు, అందరినీ తీసుకోరు. హూ హ్యాస్ దట్ క్యాపబిలిటీ, దోస్ పీపుల్ విల్ బికమ్ మేనేజర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. సక్సెస్ ఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో whoever wants to pursue their career as project manager levels, ఆ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో వెళ్దాం అనుకున్నారు ఐటీలో, వాళ్ళకి బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ బి ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. So that here they'll acquire more knowledge of interacting with the client, gathering requirements, right? Participating in different meetings and all. Right? So brainstorming sessions, conducting some brainstorming, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటాయి, అందుకని వాళ్ళు ఆ రోల్కి వెళ్తారు. This is one thing. Clear? Right? Yeah. This is one thing. Non-IT people ఎందుకు వస్తారు BA కంటే, let's take an example that a person working for a bank for a long time, right? More than 5-6 years or 10 years in banking operations. Yeah. Felt that there was no proper growth, right? The bank capital, unko bank unkoti kabatti unkoti, salary wise gaani, responsibilities wise gaani, he may not found something lucrative, right? So he want to have a career where he can expose himself. This is what is required for any he or she. So for all these kind of people, usually general kuna perception entante IT industry is a big and beautiful industry wherein you have lot of growth. This is what usually the conceptions are about, because as it is a service industry, we have that conception. To some extent this is right, not to the full extent, but to some extent this is right. So these people wants to enter into IT field so that they get more number of pay packages ఎప్పుడు బాగుంటాయి అనేది ఒకటి. సో కానీ ఒక 10 years బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు, ఫ్రెషర్గా వర్క్ స్టార్ట్ చేయగలడా? స్టార్ట్ చేయలేదు, బికాజ్ ఏజ్ డజంట్ పర్మిట్స్ హిమ్. ఆబ్వియస్గా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆలోచన విధానాలు కూడా మారిపోతాయి. You can't work with early 20 guys and late girls, because your mindset will be something different. It will not match, even though you're trying to, but you cannot adjust, because obviously for every, as human tendencies is like every 8 years person యొక్క mentality మారుతుంది. This is scientifically true. 8 to 10 years కి మనిషి యొక్క ఆలోచన విధానం either లేడీ or జెంట్ మారుతూ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా మారిపోతుంది. అది వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది. అది పర్సన్ టు పర్సన్ ఎవరైనా ఒకటే, దీంట్లో ఏంటంటే సో he cannot work for less salary, he cannot work with freshers. సో ఏం కోరుకుంటాడు ఎవడైనా, నాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు రేపొద్దున ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేయాలి. ఎలాగా? నేను బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్లో పనిచేశాను, ఇక్కడేమో ఐటీ అప్లికేషన్, జావా అంటారు, .NET అంటారు, ఒరాకిల్ అంటారు, ఏదేదో చెప్తుంటారు వాళ్ళు, ఇవన్నీ మనకు తెలియవే ఎట్లా? సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకంటే
Let's say example that you're working for a banking domain for a long time, for more than 10 years now. You can carry this experience as a business analyst. You can put some experience and all that I worked as a BA, and you can show your experience because you have already 10 years of career in the card banking law. You can say because you know about the terminologies, you know about the banking process and all that. So which you can explain when you're attending for an interview and all. If someone is asking you about the ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనీ లోన్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా జరిగింది, లేదంటే కనుక మీరు డెట్ రికవరీ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఇనిషియేట్ చేశారు, ఓకే. సో ఇవన్నీ కనుక ఎవరైనా అడిగితే కనుక క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా చేశారు మీరు, ఇవన్నీ ఎవరైనా అడిగితే కనుక మీరు ఈజీగా చెప్పగలరు బికాస్ ఆల్ దీస్ విల్ బి ఆన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. వై? బికాస్ యూ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్. సో నాన్ ఐటీ పీపుల్ అందరూ చాలా మంది బిఏ రావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వీళ్ళకున్న మేజర్ స్ట్రగుల్ ఏంటంటే దే వర్క్ ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ విచ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్. బట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందో చాలా తెలియదు. That's the reason why we are learning about SDLC process. SDLC process is simple and SDLC process doesn't mean PDLC. అక్కడ ఎస్ బదులు పీ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఎలా తయారు చేస్తామో దానిలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ని చెప్పడాన్ని పీడిఎల్సీ అండి. ఇది ఒక అప్లికేషన్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏంటి అంటే ఎకనామిక్స్ వచ్చిన వాడికి SDLC బాగా తెలుస్తుంది, అంటే ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాడికి ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమొస్తుందండి, ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కానీ మార్కెటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కానీ రా మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్, ప్యాకేజింగ్, లేబులింగ్, మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. మార్కెట్కి వెళ్తే కస్టమర్ విల్ బై ఇట్, ఆఫ్టర్ సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాం, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెన్స్, రైట్? అక్కడ ఒక ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ లేదు. అంటే ఫిజికల్ గా ఇక్కడ ఎపియర్ కాదు, అక్కడ ఫిజికల్ గా ఎపియర్. దట్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. సో this is what generally the process of SDLC is all about, which we must know, right? So one is about analysis, second we have design, third we have implementation, testing of an application, deploying of an application, followed by maintenance. These are the different steps which are there under SDLC. Kani ee SDLC process have so many models. SDLC have many models. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎస్డిఎల్సీలో కూడా. అంటే ప్రాసెస్ ఇదే కానీ అప్రోచెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దోస్ ఎస్డిఎల్సీ మోడల్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. వన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అంటాం. అంటే నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ మోడల్స్ అండి, అన్ని నేను మాట్లాడలేదు. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ప్రామినెంట్ అండ్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ హియర్. చెప్పుకుంటే చాలా ఉంది. వి మోడల్, ఇంక్రిమెంటల్, Iterative, and Agile Methodology or Agile model, okay, whatever we call it as. So these are the different models which are there under SDLC. One is about Waterfall, V, Incremental, Iterative, Agile model. మీరు SDLC ప్రాసెస్ అన్నారు, ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఇదే కదా ప్రాసెస్, మళ్ళీ మోడల్స్ ఏంటి, ఎందుకు చూసింగ్ ఆఫ్ రైట్ మోడల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే పదం మీరు ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక మోడల్ వాడతామా, ఎందుకు ఒక మోడల్ సరిపోదా అంటే ఎస్ సరిపోదు. ఎందుకు సరిపోదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంటారు, యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చైర్స్. సో యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ వేర్ ఇన్ యూ కస్టమైజ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ చైర్స్ ఈజ్ యువర్ బిజినెస్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ యూ డూ. మీ దగ్గరికి 3 కస్టమర్లు వచ్చారు. First customer has, and I am just giving a real-time example so that importance of models you'll understand in real time, right? Clear that. And in spite of giving IT example, I'll give you that example. You'll understand more. Okay, client మీ దగ్గరికి వచ్చాడు, has approached you through reference or something like he approached you and he said, madam నాకు ఒక 1000 chairs requirement ఉంది, డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. You said, okay, fine, I do it. What is the time are you looking for, right? What quality are you looking for? Right? Quality in batti budget ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని టైమింగ్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇది వాట్ క్వాలిటీ, వాట్ బడ్జెట్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, అంటే దేనికోసం వాడుతున్నారు, అంటే ఇది రఫ్ పర్పస్ వాడతారా లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్పస్ వాడతారా, దాన్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్ సో వాడు రిక్వైర్మెంట్ అంతా మీకు చెప్పాడు, యూ ఆర్ హ్యాపీ.
So he has given all the designs and all, and he said, "Madam, నాకు 6 months time ఉంది. In 6 months I want to have these chairs and all everything now with to me. Right? 6 months లో నాకు డెలివరీ కావాలి ప్రాజెక్ట్స్ చైర్స్." Said you said fine, well and fine, happy. నేను ఇస్తాను. ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ యూ అని అన్నారు. సో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇచ్చేసాడు. అంటే చైర్కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ మొత్తం ఇచ్చేసాడు. సైజ్ ఎట్లా ఉండాలా, బ్యాక్ రెస్ట్, హ్యాండ్స్, everything, right? So every total design and all, everything is, he has a clarity, right? He has a clarity to మీ దగ్గరికి వచ్చాడు. You have taken all the designs and all, you have manufactured it, you have followed all the process, okay? You have tested it. 6 months లో మీరు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి 1000 chairs ఇచ్చేసారు. This is first case number 1, client number 1. Client number 2, client number 2 has the same requirement. He has a clarity on what specification he wants and all everything, but he has less in time. He don't have 6 months of time. He has only 4 months. మీరు ఏం చేస్తారు? యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ మోర్ స్టాఫ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. అంతేగా? మోర్ స్టాఫ్ ని పెట్టి డిప్లాయ్ చేసి మనం కంప్లీట్ చేయాలి. కాకపోతే ఏంటంటే తక్కువ టైంలో అడిగాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా యూ మే చార్జ్ లిటిల్ less higher price than normal, because he is asking for emergency కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తత్కాల్ రిజర్వేషన్ టికెట్లు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అలాగే ఇది కూడా మీరు అడిగారు. సో తీసుకున్నారు, హ్యాపీ. థర్డ్, వీళ్ళకి టైం ఉంది కానీ క్లారిటీ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్, చాలా క్లారిటీ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్ రెస్ట్ మీద వాడి క్లారిటీ లేదు. ఇంకా ఏ డిజైన్ కావాలో తెలియట్లేదు. వాడికి 1000 chairs కావాలి, టైం ఉంది, అంతా బాగానే ఉంది, కానీ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిటీ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. మీరు అడిగితే వాడే ఉన్నాడంటే, మేడం తర్వాత వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను, ఇప్పటి వరకు అయితే క్లారిటీ లేదని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ వాడికి టైం అంటే 6 months టైం, 8 months టైం పెట్టుకున్నాడు. మీరు అట్లా యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ యాజ్ గ్రాంటెడ్ కదా. మీరు బ్యాక్ రెస్ట్ వచ్చే వరకు మీరు ఆగలేరు. మీరు ఏం చేయాలి? మిగతా స్పెసిఫికేషన్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి చైర్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా. ఎప్పుడైతే బ్యాక్ రెస్ట్ ఫైనల్ అయిందో ఇమ్మీడియట్ గా దాని డిజైన్ ని ఫైనల్ చేసి యూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్, మిగతా వాటితో అసెంబ్లీ చేసేసి ఇమ్మీడియట్ గా డెలివరీ చేసేస్తారు. అంటే బ్యాక్ రెస్ట్ కోసం మిగతా వరకు ఆపరుగా, అంతే కదా? అవును, అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ ముగ్గురు 3 రకమైన క్లయింట్లు, ముగ్గురికి ఉన్నది 4 to 8 months ఆఫ్ టైం, ముగ్గురికి 1000 chairs కావాలి. కాస్ట్ తీసి పక్కన పెడితే అప్రోచ్ ఆఫ్ డిప్లాయింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మారిందా, మారలేదా? మీ దగ్గర మారిందిగా. ఒకటికి రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ ఉంది, టైం ఉంది. ఒకటికి రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ ఉంది, టైం తక్కువ ఉంది. ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ లేదు, టైం లేదు. అంటే ఇక్కడ అండర్లైన్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, దట్ క్లయింట్స్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. Client will be of different moods. According to the mood, according to the type of client and all that, the model we have to choose when you have to develop an application, right? This is what we call it as these models: Waterfall, V model, incremental, iterative, agile. ఈ మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే it is purely depends upon the time, it purely depends upon the clarity of requirements, it purely depends on the cost what you are getting, right? ఇవన్నీ కూడా parameters choosing the model అనే దానికి, right? Okay, because if you want to have within less time you want it, and you need to deploy more staff. You want instant staff అంటే 10 రూపాయల చోట దగ్గర 15 రూపాయలు పెట్టాలి తప్పదుగా. ఇన్స్టెంట్ కావాలంటే మీరు శాలరీ కూడా అట్లానే ఇవ్వాలి, మీరు ఛార్జ్ చేసేది కూడా అట్లనే ఛార్జ్ చేయాలి తప్పదుగా. ఇప్పుడు స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళారు, స్టార్ హోటల్లో మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. ఒక డిషెస్ మనం ఆర్డర్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే 250 per cup, ఇది ఫుడ్ ఫ్రూట్ పుడింగ్, ఓకే యాక్చువల్ ప్రైస్ 250 ప్రైస్ మీద ఒక 500 cups మీరు ఆర్డర్ చెప్పేసారు, అయిపోయింది. ఓకే, కానీ 500 క్రాస్ అయిపోయింది, ఇంకా మీకు ఇంకో 200-300 కావాల్సి వచ్చింది. కానీ దాని కాస్ట్ ఎక్కువ వేస్తున్నాడు, 250కి 350 వేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇన్స్టెంట్ గా ప్రిపేర్ చేయాలిగా, ఫైనల్ బిల్ వేస్తాడు ఇదంతా. ఎందుకంటే మేడం మీరు చెప్పలేదు, ముందే చెప్పలేదు,
ముందే చెప్పుంటే కాస్ట్ తగ్గేది. మీరు లాస్ట్లో చెప్పారు, లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్లో కావాలన్నారు. హాఫ్ అన్ అవర్లో 300 అంటే ఐ నీడ్ టు డిప్లాయ్ మోర్, సో దట్ ఆటోమేటికల్గా కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఎక్కడైనా ఉండేది. సో models, choosing the models differs from project to project. This is what these models will explain us. Right. Understand? Among all these, the first model will be called as a waterfall model. What is meant by waterfall model? This waterfall model, it is something similar as what you heard, waterfall. Water will float from top to bottom, right? It's in a slanting model, right? వాటర్ఫాల్ పై నుంచి కిందకి వెళ్తుంది కానీ కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పైనుంచి కిందాక ఒకటే ఫ్లోలో కిందకి వెళ్తుంది వాటర్. అంటే ఎక్కడ మీరు చెక్ చేసుకున్నా ఫ్లో ఒకటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంటుంది, రైట్? ఎక్కడ కూడా ఆ ఫ్లో మారదు. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద స్లాంటింగ్ షేప్ కదా. కానీ వాటర్ కిందకి వెళ్ళిన వాటర్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళదు. అంటే వాటర్ పెట్టి తీసుకెళ్ళడం గురించి నేను మాట్లాడుతుంది. న్యాచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అంటే వెళ్ళదు కదా. సో వాటర్ విల్ బి ఫ్లోటెడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే a waterfall model will also be in a slanting model. అంటే whatever the processes we were seeing here, right? పైన ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో, unless until the analysis phase completed, we don't go for design phase. Unless design phase is completed, we go for implementation, followed by testing, deployment and maintenance. ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ జరుగుతాయి. వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ జరుగుతాయి. దాంట్లో ఏంటంటే గొప్ప విషయం, ఏదైనా అక్కడే జరిగేది అంతే కదా. అంటే ఒక్కొక్కసారి రిక్వైర్మెంట్స్ మర్చిపోయాడు క్లయింట్, కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేయమంటారు. మీరు అన్నారు నేను వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాడుతున్నాను, దీంట్లో కుదరదు బాబు, నువ్వు కాసేపు కామ్గా ఉండు అన్నాడు. క్లయింట్ అన్నాడు నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ యూ వాంట్ మీ టు you have to change the requirements, you have to add some requirements, which is not practically possible if I'm using waterfall model, because nature of waterfall model is this: once you have done with analysis, once you entered into design, you cannot go back. అలాంటి ప్రాజెక్టులు అయితేనే మీరు వాటర్ఫాల్ మోడల్ వాడతారు. అంటే రిక్వైర్మెంట్లో క్లారిటీ ఉండాలి, చేంజెస్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. సో దెన్ ఓన్లీ you use a word called waterfall. Clear and yes sir, right? So waterfall model you use when there is no change in the requirements. Requirement changes లేని దగ్గరే waterfall model వాడతారు. ఎందుకంటే once analysis is completed, you go for design. Once it is done with implementation, testing, deployment and maintenance, ఇదంతా కూడా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లో జరగాలి. దీన్ని మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటాం. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. Point number 2 is about V model. What is meant by V model? V model is of this type. Just I'll show you. This is what we call it as V model is all about. So V model ni manam, in other way we call it as verification and validation model. Okay? Verification and validation model. This model will be used, and nowadays even till today V model will be used widely. వాడతారు ఇప్పటికి అండర్లైన్ గా వాడేది V model ఎక్కువగా. ఎందుకంటే వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ బోత్ విల్ హ్యాపెన్ సీక్వెన్షియల్లీ. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as V model. అంటే వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీ హావ్ డన్, రిక్వైర్మెంట్స్ చేశారంటే రిక్వైర్మెంట్స్ టెస్టింగ్ అయిపోతుంది, స్పెసిఫికేషన్స్ క్యారీ చేశారంటే స్పెసిఫికేషన్స్ చెకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, డిజైన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందంటే డిజైన్ పార్ట్ టెస్టింగ్ అయిపోతుంది, కోడింగ్ చేశారంటే కోడింగ్ క్వాలిటీ చెక్ చేసేస్తాం. సో అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ సీక్వెన్షియల్లీ. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as V model is all about వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్. మీరు వర్క్ చేశారు, వర్క్ చేసింది టెస్ట్ చేశారు. అంటే మీకు జనరల్ గా ఇదే కదండి ప్రాసెస్ ప్రతి చోట జరిగేదంటే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అలా జరగదు. వన్స్ టోటల్ వర్క్ అయిన తర్వాత we start doing testing, right? Whereas V model both happens sequentially and simultaneous validation and implementation followed by testing will be done sequentially. అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, whenever we are preparing use cases, parallelly with use cases and all we prepare test cases also.
యూస్ కేస్ని టెస్ట్ కేస్ని రెండింటిని కూడా ప్యారలల్గా వేయడం. This is what we call it as V model is all about. Understand? Third model we call it as incremental model and incremental and iterative. These are the two different models we have. What is meant by incremental model? Incremental model is of this type. అంటే ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ బిల్డ్ 1, బిల్డ్ 2, బిల్డ్ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. అంటే 3 కాదు, ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే ప్రతి ఇంప్లిమెంటేషన్లోనూ ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని కనిపిస్తుంది. దీన్నే మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటాం. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లోనూ, అంటే డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మళ్ళీ ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ కొన్ని యాడ్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్ అగైన్ సంథింగ్ విల్ బి ఐటరేటెడ్ ఇన్ దట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. అంటే ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లోనూ ఏదో ఒకటి యాడ్ అవ్వదాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటాం. అంటే ప్రతిసారి డెవలప్మెంట్లో ఏదో ఒక న్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ యాడ్ చేయగలిగే ఫెసిలిటీ ఉండడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. క్లియర్? అర్థమవుతుందా మీకు? అండి. రైట్. నెక్స్ట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇటరేటివ్ మోడల్ అంటారు. ఇటరేటివ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఇటరేటివ్ మోడల్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. యూ టేక్ రిక్వైర్మెంట్, యూ బిల్డ్ ఏ ప్రోటోటైప్, యూ విల్ షో ఇట్ టు ద క్లయింట్. ఇఫ్ క్లయింట్ సాటిస్ఫైడ్, యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. Simple. Iterative model is that. Requirement తీసుకున్నారు, ఓ ప్రోటోటైప్ బిల్డ్ చేశారు, ప్రోటోటైప్ క్లయింట్కి ఇచ్చారు, if client happy, you go ahead. This is what we call it as iterative model. Understand? Right? So first model we call it as waterfall model, next we call it as V model, next we call it as incremental model, followed by iterative model. Right. So these are the 4 models which we have under SDLC. Among all these, we have another model which we call it as Agile Agile model or Agile methodology. I hope you might have heard. No, మీరు వినింటారు. దీని Agile methodology or Agile model అంటారు. Agile methodology or Agile model we call it as. What is this Agile model? How different is this with other models and all? It is very simple. Agile model has a nature of individual thinking and team management. Agile model works on 2 things. One is individual thinking, second is about team management. ఈ రెండు ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతుంది. దీన్నే అజైల్ మోడల్ అంటారు. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే, ఏ స్టేజ్లో అయినా రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక చేంజ్ అయినా సరే ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగే ఫెసిలిటీ తీసుకురావడాన్ని అజైల్ మోడల్ అంటారు. అర్థమైందా? ఎందుకండి ఈ మోడల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఇంతకు రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాపర్గా రావంటారా, ఏమైనా డౌటా అంటే, యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి ఒక 6 months టైం ఇచ్చి 6 months తర్వాత ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ తీసుకున్నారు. ఇది ఎప్పుడు బీసీ కాలంలో జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, వాడి బిజినెస్ తో పాటుగా ప్యారలల్ గా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. అంటే వాడు ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ అడిగితే అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చేస్తుండాలి, వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో అంటే వాడి బిజినెస్ తో ప్యారలల్ గా మీరు కూడా పరిగెట్టాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అది. మీకు అర్థమైందా? అప్లికేషన్ మొత్తం అంతా చేసేసి పట్టుకెళ్ళి క్లయింట్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి వాడికి చూపించి ఆ తర్వాత వాడు వాడుకునే ఆ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోయింది, ఎప్పుడో పోయింది. దోస్ డేస్ నవే డేస్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ వస్తే రిక్వైర్మెంట్ ఇమీడియట్ గా ట్రాక్ చేయడం, రిక్వైర్మెంట్ ఇమీడియట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, వాడికి ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేయడం, వాడికి ఏ రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే డెవలప్ చేసి వాడు మహాన్ పడేస్తే వాడు చూసుకుంటాడు. ఇది ఇప్పుడున్న, అంటే నీకు ప్రాజెక్ట్ టైం ఇచ్చి ఒక 6 నెలల సంవత్సరం ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు అడగడం అనేది ఉండదు. వాడు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ డేనే స్టార్ట్ చేస్తాడు, ఎప్పుడు ఇస్తారు. ఇది ప్రెసెంట్ ఉన్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్, ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ రేపు ఉండట్లేదు, రేపు ఉన్నది ఎల్లుండి ఉండట్లేదు. ఇవాళ తీసుకున్న బిజినెస్ డెసిషన్ రేపు మారిపోతుంది. బిజినెస్ రూల్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. బిజినెస్ రూల్స్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టింగ్ విత్ మార్కెట్.
మార్కెట్ ఎలా మారితే బిజినెస్ ని కూడా వాళ్ళ ఫేజ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసాం. మారిపోతుంది. అంటే జనాల రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి, మార్కెట్ డైనమిక్స్ బట్టి ఫేజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకెళ్తేనే మీకు లైఫ్ ఉంటుంది. అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ కదండి. ఇట్ ఈస్ వరల్డ్ చేంజెస్ బట్టి మన చేంజెస్ కూడా జరగాలి. మన చేంజెస్ జరుగుతూనే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లో సస్టైన్ కాగలుగుతాం. సో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ఎప్పటికప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ డైనమిక్ గా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే మీరు డెవలప్ చేసి ఇచ్చే లోపల కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. మొబైల్స్ చూడండి, మీరు సామ్సంగ్ 8 కొనే లోపల 8+ అంటాడు. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ వెల్ వర్స్ విత్ మొబైల్స్, ప్రాబ్లీ ఐ మైట్ బి రాంగ్. 8 మీరు కొనే లోపల 8+ ఇస్తున్నాడు వాడు. 8+ వరకు దాని ఫ్లాప్ వేసుకునేసరికి 9 అని పట్టుకొచ్చాడు ఇంకోటేదో. అంటే రోజు రోజుకి గంటకి ఏదో ఒక మోడల్ వచ్చేస్తుంది మార్కెట్ లో. అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయో చూడండి. అంత ఫాస్ట్ గా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఆల్ బీయింగ్ డన్ బై ద హ్యూమన్స్ అండి. వీఆర్ నాట్ రోబోట్స్. అది కూడా వస్తుంది కానీ బట్ 100% రీప్లేస్మెంట్ ఫ్యూచర్ అయినా కాదు. బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ టు రోబోటిక్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. దాని పక్కన పెడితే this is all working by humans, right? Humans can't work for 24/7, which is not practically possible. Right. They work not more than 8 hours, right? Yeah. So ఏం చేయాలి? అప్రోచ్ మార్చుకోవాలి. అప్రోచ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ అన్ అప్లికేషన్, ఆ మోడల్ మారాలి. మీకు బుక్ ఇచ్చాను, దాంట్లో 500 పేజీలు ఉన్నాయి. మీకు వారం రోజులు టైం ఇచ్చాను. వారం రోజుల్లో 500 పేజీలు అండ్ డివైడెడ్ బై 7 days వేసుకుని మీరు కంప్లీట్ చేశారు. రైట్. కానీ నేను 500 పేజీలు ఇచ్చాను, 2 రోజులు టైం ఇచ్చాను, 48 hours ఆఫ్ టైం ఇచ్చాను. అసలు పుస్తకంలో ఏముందో చెప్పండి అన్నాను. ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 500 పేజీలు 2 రోజుల్లో కాదు. తిండి మానేసి నిద్ర మానేసినా 500 పేజీలు కాదు అనుకోండి. అవుతుందా లేదా అనేది నేను ప్రాక్టికల్ వైబిలిటీ గురించి పాసిబుల్ కాదు. సో మీరు ఏం చేస్తారు, బుక్ చదివే విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. అంతేగా ఇంకా అంతకు మించి వేరే దారి ఉంది. అంటే సూక్ష్మం గ్రహించాలి. అంటే ఆ పుస్తకంలో ఏముందో అది అది ఎలా రాబట్టాలనే దాన్ని అప్రోచ్ బట్టి చదవాలి. ఇంక వేరే దారి లేదుగా. 500 పేజీలు ప్రాక్టికల్ గా చదవడం కష్టం. చదివేసరికి కలిసిపోతాం. దాంట్లో ఉన్న మ్యాటర్ విషయం పక్కన దేవుడు ఉన్నదే మంచి. అంతేగా. కానీ ఇచ్చిన టైం 2 days ఏం చేయాలి? సో బుక్ చదివే విధానాన్ని మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. అంటే అంటే రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్ ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్ అనేది మీరు చేంజ్ చేసుకోగలిగితే 2 days లో యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ సొల్యూషన్. అంతే కదా. కరెక్ట్. ఈ థియరీ నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈ థియరీ ప్రతి దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. చూసుకోండి కావాలి. రియల్ టైంలో మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా, అందరి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ వర్క్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది నేను ఆలోచించడం మొదలు పెడితే 100 కారణాలు వస్తాయండి. 100 కారణాలు ఎన్ని రోజులకి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను? కొన్ని నా చేతిలో ఉన్నాయి, కొన్ని నా చేతిలో ఉన్నాయి. కానీ ఈ వర్క్ నేను ఎలా సక్సెస్ చేయాలని ఆలోచించి చూడండి, ఒక 2-3 సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. సింప్లీ ఇంప్లిమెంట్ దోస్, యూ గెట్ సక్సెస్. దట్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఈ వర్క్ ఎందుకు నాకు అవ్వలేదు అనుకుంటే 100 కారణాలు వస్తాయి. ఈ వర్క్ నేను ఎలా కంప్లీట్ చేయాలని ఆలోచిస్తే, అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ థింకింగ్. అంటే మీ థింకింగ్ పర్సెప్షన్ బట్టి మీ మైండ్ సెట్ మారుతుంది. రైట్. ఈ వర్క్ నేను ఎలా కంప్లీట్ చేయాలని ఆలోచిస్తే యూ గెట్ సొల్యూషన్. ఈ వర్క్ నేను 10 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయగలనా అని ఆలోచిస్తే మీకు వచ్చే ఆలోచనలు వేరు. రెండింటికి తేడా అయితే ఉంది కదా. సో మైండ్ సెట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో అజైల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ సెట్, హౌ యూ బిల్డ్. అజైల్ ఈజ్ ఆల్, అండ్ వన్ లైన్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే అజైల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ సెట్. Mindset of gathering requirements, mindset of understanding and deploying an application. This is what we call it as Agile. Agile లో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి. Agile చాలా మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. Agile లో సో మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ అండర్లైన్ పాయింట్ అంటే ఏది చేయాలన్నా అక్కడ హ్యూమన్ చేయాల్సింది. ఒక మనుషుడు అక్కడ చేయాలి కానీ ఇంకోటి ఏది రీప్లేస్మెంట్ కాదు కదా. కానీ ఇక్కడ Agile ఏం చెప్తుందంటే ఏం చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్క్ విత్ ఇన్ టైమ్ లైన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఎవరు చేశారనేది ప్రధానం కాదు, కంప్లీట్ అయిందా లేదా అనేది ప్రధానం చెప్తుంది. మీరు అన్నారు ఇది చాలా బాగుందండి, సింపులే కదా అంటే వినడానికి చాలా సింపుల్. కానీ
మనం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే టీమ్ ఆఫ్ 4 people ఉన్నారనుకోండి, 4 are with equal capacity, ఓకే, ఈక్వల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఒక ఇద్దరు లీవ్లో ఉన్నారు, ఆ ఇద్దరి పని మీరు కూడా మీ ఇద్దరు చేయాలి, ఆ ఇద్దరి పని కూడా మీరే చేయాలి. కానీ క్రెడిట్ నలుగురికి ఇస్తాను, మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా? దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ ఇస్. మైండ్ సెట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఒప్పుకో, హ్యూమన్ మెంటాలిటీ, ఆటోమేటిక్గా కష్టపడింది నేను, వాళ్ళకి నేను ఎంత క్రెడిట్ ఇస్తాను. బట్ ఎజైల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టీమ్ వర్క్ అని చెప్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రెజెంటేషన్ లో బాగుంటాయి, వినడానికి బాగుంటాయి, ఆచరణలో మాత్రం పనిచేయదు. అందుకని ఎజైల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉంటామని చెప్తారు, కానీ 100% ఎజైల్ నాకు తెలిసి లెస్ దాన్ 10% across the world నేను మాట్లాడతాను. బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐ బీన్ అబ్జర్వ్, చెప్పడం వేరు, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వేరు. మేము ఎజైల్ లో వర్క్ చేస్తున్నామండి, ఎజైల్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామండి, ఎజైల్ మోడల్లో చేస్తున్నాం అంటారు. ఎజైల్ మోడల్లో చేస్తున్నాం అన్నారు, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఎజైల్ మోడల్లో, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎజైల్ అయితే జరగదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పారామీటర్స్ వాడు అండర్లైన్ గా ఏవి మోడల్లో వాడతాడు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడం. ఎందుకంటే ఎజైల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్ట్రిక్ట్ టైమ్ లైన్స్. అంటే రేపు అంటే 1 week ఇచ్చానంటే 1 week లో నువ్వు కంప్లీట్ అయిపోవాలి వర్క్. నువ్వు తిన్నావా తినలేదా, పడుకున్నావా పడుకోలేదా నాకు అనవసరం. యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ బై 4. ఇంత ప్రెషర్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేయడమే గొప్ప ఛాలెంజ్. రెండో ప్రాజెక్ట్ వాడు దండం పెట్టేస్తాడు, అంతే కదా. హ్యావ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ బై 6 days. అంటే విత్ ఇన్ 6 days యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అనాలిసిస్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్. 6 days లో డెలివరీ అంటే, ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ అంటే, లేదంటే రిలీజ్ అంటే 6 days లో ఫస్ట్ రిలీజ్ అంటే, అలా ఎలా ఎంతకాలం, హౌ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేసరికి వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం గింగిరాలు తిరుగుతుంది. అదే ఒక మనిషి ఎజైల్ మీద వర్క్ చేయడం ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ, ఐ డోంట్ సే పాసిబుల్ కాదు అన్న, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డైజెస్ట్. But practically Agile is the only way nowadays to provide solutions for all the problems nowadays. This is what generally Agile team is all about. Regular team ki Agile team kona difference student. Agile regular team lo you have a project leader, project manager we call it as. You have team of people, right? Yes. This project manager will take care of all these members and all. So these members will do their work. This is what traditional teams are all about. Kani Agile team is something different. Agile team lo it's a self-organizing team. Self-organizing team ఏంటండి అంటే ఎవడికి వాడు థింక్ చేయాలి, ఎవడికి వాడు పని చేయాలి, కానీ నలుగురితో పాటు కలిపి పని చేయాలి. ఎవరు ఎవరికి బాస్ కాదు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎజైల్ టీమ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఇన్స్టాంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలగాలి. అంటే ఆ టైంలో ఇమ్మీడియట్ గా ఆ టైంలో డెసిషన్ తీసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎజైల్. దిస్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్, బట్ వెన్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ద పర్సన్ టు డైజెస్ట్, విచ్ is all about agile team. ఎందుకంటే agile team is limited of size. You don't find more number of people under agile. Understand? Which if you want to be in agile you need to have lot of qualities. You need to have lot of qualities. అంటే నేను కోడింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్ ని, నేను agile team లో ఉంటానంటే you are not allowed, you are not entitled to be in this team. You will not be entitled. You have to be good with all the areas, and the jack of all trades anta in simple English. You have to be good in analysis, you have to be good in design, you have to be good at implementation, coding, client requirements understand చేసుకోవడం, డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ లో కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి, చేయగలగాలి. దాన్నే ఎజైల్ టీమ్ అంటారు. It's a self-organizing team.
It is not like someone is guiding you, someone is supporting you, you are working. నేను పొద్దున వచ్చాను, నా లైన్ ఆఫ్ కోడ్ నేను రాసుకున్నాను, కంప్లీట్ అయింది, వెళ్ళిపోతాను అంటే కుదరదు. Agile will be on strict timelines. This is what generally the difference between the regular traditional models to Agile teams are about. Agile team లో తీసుకునే వాళ్ళు ప్రతి ఆస్పెక్ట్ మీద, ప్రతి ప్రాసెస్ మీద కమాండ్ ఉన్న వాళ్ళనే Agile team లో తీసుకుంటారు. అండ్ దే షుడ్ వర్క్ అండర్ స్ట్రిక్ట్ pressure. They should work under strict pressure. They have to abide to that. Okay. So, and moreover, what more than this? What else apart from this in Agile? Agile is a role-based profile. Agile is a role-based methodology. Agile లో 3 రకాల roles ఉంటాయి. Agile have 3 roles. One we call it as product owner. Second we call it as Scrum team. Third we call it as Scrum master. So these are the 3 roles which are there under Agile. One is about one is about product owner. Second we call it as Scrum team. Third we call it as Scrum master. So these are the 3 roles which are there under Agile. ఎలా ఇస్తారు, ఎలా జనాల్ని యాడ్ చేస్తారంటే, 1 minute. ఒక్క నిమిషం. Right. So arranging Agile roles is purely depends upon whether are they capable to handle that role or not. దాన్ని బట్టి డిజిగ్నేషన్ అనేది ఇయటం జరుగుతుంది. Okay, if you are not fitting in this role, you will not be that. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు 3 చెప్పారండి, దీంట్లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేది ఎక్కడ కనపడట్లేదు, మరి నేను ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, వై షుడ్ ఐ అంటే నేను లేనా ఇక్కడ, ఉంటే ఎక్కడున్నాను? 2 క్వశ్చన్స్. నేను లేనా, ఉంటే ఎక్కడున్నా? ఫస్ట్ థింగ్ మీరున్నారు, కానీ మీరు ఎక్కడైనా ఉండాలి. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే దేవుడు సర్వాంతర్యం అన్నట్టు ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడైనా ఉండాలి అంటే విచ్ ఎవర్ ద రోల్ బీయింగ్ గివెన్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ బిఏ. అండర్స్టాండ్? కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో మీరు ప్రోడక్ట్ ఓనర్గా ఉంటారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో స్క్రమ్ టీంలో ఒక మెంబర్గా ఉంటారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో యూ విల్ బి యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ స్క్రమ్ మాస్టర్. అంటే మీకు రియల్ టైంలో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, జనరల్గా క్లయింట్ అనేవాడు మనతో కలిపి పని చేయడు ఎక్కడ, ప్రాజెక్ట్స్లో. వేరేజ్ అజైల్లో క్లయింట్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా ఒక పర్సన్గా మనతో పాటు పనిచేస్తారు. ఆ క్లయింట్ రిప్రజెంటేటివ్ మీరే. యు ఆర్ ద క్లయింట్ రిప్రజెంటేటివ్, యు ఆర్ ద బిఏ, యు ఆర్ ద క్లయింట్ రిప్రజెంటేటివ్. సో కన్ఫర్మ్గా ఒక రోల్ చెప్పండి. ఇన్ని రోల్స్ అంటే నన్ను కష్టం అర్థం చేసుకోవడం. కన్ఫర్మ్గా ఒక రోల్ చెప్పండి అంటే మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్ ఓనర్ విల్ బి ఏ బిఏ, మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అంటే ఒక క్లారిఫికేషన్కి రావాలి అంటే నేను కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టకూడదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను. బట్ నెసెసరీ విల్ నాట్ బి ఏ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఆల్ ద టైమ్. అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, నెసెసరీ విల్ నాట్ బి ఏ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్, బట్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ రోల్ జనరల్గా బిఏనే ప్లే చేస్తారు. Scrum team and Scrum Master are all the add-ons to the project. Okay. So, Kani, each and every role has some qualities. Product owner, Scrum team and Scrum Master. Every team has their own roles. Understand? Yeah. Product owner has an exclusive role. Scrum team has an exclusive role. Scrum Master has an exclusive role, followed by these qualities. Product owner should have separate qualities. Scrum team should have separate qualities. Scrum Master should have
అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్వాలిటీస్. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ జనరల్గా బిఏ ఉంటాడు. స్క్రమ్ టీమ్ సింపుల్గా అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాస్తున్నాను. ఓకే, నెసెసరీ వీళ్ళనేం కాదు. డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ in regular projects will become scrum team. Scrum master will be the project manager. Okay, so project manager last kostada scrum master, because he's the one who is managing the project, right? No, see, that's what managing the project in regular models, whereas here assisting the scrum team. Word changes. They are not managing, అందుకే ఇందాక self organizing. No boss, nothing. All are equal there. Okay, everybody should work. ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ అనేది ఒక రోల్, అది ప్రాజెక్ట్ మేనేజరే ప్లే చేయాలన్న రూల్ లేదు. అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎందుకు రాశారంటే, మీరు అడిగారు లాస్ట్ టైం నేను బిఏగా పనిచేశానండి ప్రాజెక్ట్ లో, ఇప్పుడు నన్ను అజైల్ ప్రాజెక్ట్ లో వేస్తా ఉంటున్నారు, నన్ను ఎక్కడ కూర్చోబెడతారు అని అడిగారు మీరు. నేను ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వాలిగా, అందుకని. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? అంటే ఆ స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ఇంతకు ముందు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా పనిచేసినాడే స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ లో ఉంటాడన్న రూల్ లేదు. ఆ రోల్ కి వాడేవాడు సూట్ అయితే వాడినే కూర్చోబెడతారు. కానీ ఆ స్క్రమ్ మాస్టర్ కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే వాడికి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఆ రోల్ కి క్వాలిటీస్, ఆ క్వాలిటీస్ ఎవరికి అయితే ఉన్నాయో వాడు ఆ రోల్ ప్లే చేస్తాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి. అంతవరకు ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? అండి. So you have 3 roles. One is about product owner, second we call it as scrum team, third we call it as Scrum master. So 3 roles have 3 different qualities. ఆ roles కి ఎవరైతే suitable అవుతారో వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ business analyst గా most of the times product owner, a business analyst will be a product owner in most of the cases. Most of the 99%. 99% కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, most of the cases. బట్ అండర్ ఎజైల్ హ్యావ్ ఇక్కడ ఇంకొక పర్సెప్షన్ కూడా ఉంది. జనరల్గా ఎజైల్ మోడల్ అంటున్నారండి, మరి స్క్రమ్ అనే పదం కూడా విన్నాను నేను మార్కెట్లో. స్క్రమ్ అనే పదం కూడా విన్నాను, ఇక్కడ కూడా మీరు స్క్రమ్ అనే పదం రాశారు, రైట్? మరి ఆ స్క్రమ్ ఏంటి, రైట్? ఇదో క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా, రావాలి, జనరల్గా రావాలి. అజైల్ అనేది ఒక మోడల్, ఒక మెథడాలజీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఏ ప్రాజెక్ట్. అంటే అజైల్ అనేది మీరు ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఒక్కదానికే పరిమితం అవుతుందని అనుకోకూడదు. ఇట్స్ ఎ రాంగ్ నోటేషన్. వేర్ ఎవర్ ద ప్రొడక్షన్ హ్యాపెన్స్ దేర్ అజైల్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లో కూడా అజైల్ మోడల్ వాడచ్చు, వాడుతున్నారు. కానీ under agile model they have different models and frameworks we have. First we call it as scrum antam. Scrum is a framework. Second we call it as XP, which stands for extreme programming. Extreme programming. Extreme. XP stands for extreme programming. Next we have Kanban, lean process, RUP, so చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ అజైల్. ఎవడు ఏదైనా వాడచ్చు, ఎవడేది వాడతాడు అనేది వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క వాళ్ళకున్న ఎక్స్పర్టీస్ ఆధారపడి ఉంటుంది. బట్ ఇవన్నీ కూడా అజైల్ కింద వస్తాయి. అంటే చాలా, అంటే నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, అజైల్ వాడుతున్నామండి మా ప్రాజెక్ట్ అజైల్ వాడుతున్నామండి అంటే అజైల్లో ఏం వాడుతున్నారు అనేది ఒక క్వశ్చన్. అజైల్లో చాలా ఉన్నాయి. స్క్రమ్ వాడుతున్నారా, ఎక్స్పీనా, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీ వాడుతున్నారా, కెన్బెన్ వాడుతున్నారా, లీన్ ప్రాసెసా, ఆర్యూపీయా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. క్రిస్టల్, డిఎస్డిఎం, డైనమిక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మెథడ్స్, బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. వీటిలో ఏదో ఒకటైనా వాడచ్చు. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఏంటంటే జనరల్ గా స్క్రమ్ అనేది ఎక్కువగా వాడతాం మనం ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ లో మాట్లాడుతుంటే. ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ రిమైనింగ్ మేజర్ డొమైన్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఎక్కువగా స్క్రమ్ ఎక్కువగా వాడతాం. అందుకనే కొంచెం స్క్రమ్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ వినపడుతుంది మిగతా వాటికి. మీకు రియల్ టైమ్ లో కూడా చూసుకుంటే స్క్రమ్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా మనం వాడతాం.
XP can వినకపోయి ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ లో పర్సంటేజ్ కంపేరింగ్ టు అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అజైల్ లో జరుగుతుంది అంటే అజైల్ అనేది ఒక మోడల్ ఆర్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అజైల్ ఈజ్ ఏ మెథడాలజీ అంటే ఒక అప్రోచ్, ఒక మెథడాలజీ. ఆ మెథడాలజీ కింద బోల్డ్ అని ఉన్నాయి, దీంట్లో ఏదో ఒకటి వాడచ్చు. బట్ ప్రతి దానికి దాని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. స్క్రమ్ లో అప్రోచ్ వేరుగా ఉంటుంది, ఎక్స్పీలో అప్రోచ్ వేరుగా ఉంటుంది, కెన్బెన్ వాడితే ఒకలా ఉంటుంది, లీన్ వాడితే ఇంకోలా ఉంటుంది, ఆర్యూపీ వాడితే ఇంకోలా ఉంటుంది, మళ్ళీ వేరుగా ఉన్నాయి. ఓకే, డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఇందాక మనం ఆటోమొబైల్ అనుకున్నాం కదా, ఆటోమొబైల్ ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా లీన్ ప్రాసెస్ వాడతారు. లీన్ ప్రాసెస్ ని ఆటోమొబైల్ అంటే ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కూడా అజైల్ ప్రాసెస్ వాడచ్చు. వాడు కూడా డెవలప్ చేసేది ఒక కారే కదండి. ఏంటి తేడా? ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి లేదా ఒక హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక కార్ తయారు చేయడానికి ఏంటి డిఫరెన్స్? ఏ డిఫరెన్స్ లేదు కదా. ఎక్కడైనా అనాలిసిస్ కావాలి, ఎక్కడైనా డిజైన్ కావాలి, ఎక్కడైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి, ఎక్కడైనా టెస్టింగ్ కావాలి, ఎక్కడైనా డెలివరీ కావాలి. నేను ఒక ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒక అప్లికేషన్ అయితేనేంటి, ఒక కార్ అయితేనేంటి, రెండు ఒకటే. కాకపోతే ఎక్స్పర్టీస్ మైట్ బి మ్యాటర్స్. అంటే అక్కడ ఏంటంటే మీకు మెకానికల్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రైట్? మెకానికల్ పార్ట్స్ ఎలా ఆ క్యాడ్ ఏవో తెలియాలి మీకు దీంట్లో. ఇక్కడ ఏం కావాలి, నీకు ఒక టెక్నాలజీ తెలియాలి. అంటే జావాలో, .NET టెక్నాలజీలో, డేటాబేస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇవి నీకు తెలియాలి. ఎక్స్పర్టీస్ మ్యాటర్స్ అంటే, కానీ అప్రోచ్ అన్ని చోట్ల ఒకటే కదా. అంటే దేన్నైనా రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుని అనలైజ్ చేయాల్సిందే, డిజైన్ చేయాల్సిందే, డిజైన్ కి అప్రూవల్ రావాల్సిందే. అంతగా మాట్లాడితే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కూడా ఇదే పని. అంటే ప్లేస్ ల్యాండ్ తీసుకోవాలి, ల్యాండ్ కి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి, ల్యాండ్ పర్మిషన్ తెచ్చుకున్న తర్వాత రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత బిల్డింగ్ ప్లాన్ చేతిలో ఉంటే గానీ నీకు వర్కర్స్ చేతిలో ఉంటే ఉపయోగం లేదు. వర్కర్స్ ఎంత ఎక్స్పర్టీజ్ అయినా బిల్డింగ్ లేఅవుట్ ప్లాన్ లేకుండా మీరు ఏం చేస్తారు? లేఅవుట్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ లేఅవుట్ ప్లాన్ ఎవడిస్తాడు? సైట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఐటీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఆర్కిటెక్ట్ అంటాం. ఆర్కిటెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్, ఐటీ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్ట్. అక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఎవడు? సివిల్ ఆర్కిటెక్ట్. ఏంటి తేడా? అందుకే చూడండి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కామన్. పిఎంపి అందరూ రాస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐటీ వాళ్ళు ఒకటే కాదు, సివిల్ వాళ్ళు కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రాస్తారు, పిఎంపి. అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడైనా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంటే, తేడా ఏమి ఉండదు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో కాస్టింగ్, బడ్జెటింగ్, కంట్రోలింగ్, రిస్క్ అనాలిసిస్ అన్నీ ఒకటే. అక్కడ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం, ఇక్కడ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, అంతే తేడా. తేడా ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్? సో అజైల్ is a methodology. Under this agile methodology we have many frameworks and processes which are there. Clear? Yeah. సో మనం అవుటర్ ఎలిమెంట్ గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడాం. అంటే మోర్ దాన్ ఐటీ హెల్త్ కేర్, మనం మిగతా విషయాల గురించి నేను మాట్లాడాను. ఓకే, మనం హెల్త్ కేర్ అండ్ ఐటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ నుంచి అజైల్. సో దట్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అజైల్ అనేది ఒక ఐటీకి ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్ ఒకదానికే సంబంధించింది కాదు, తలపేసుకో, సంబంధించింది కాదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, even wherever the manufacturing process is there, agile follows. Yes అండి. ఏంటి వీటికి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? హెల్త్ కేర్ లో ఏది ఎక్కువగా వాడతారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోల్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఇవి నేను రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఇంకా అర్థమవుతుందా క్లియర్ గా? అన్ని నాకు అర్థమవుతుందండి. నీకేమైనా డౌట్లు ఉంటే అడిగేసేయండి. నాకేమో ఇంతవరకు నాకు అర్థమైపోతుంది. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను జస్ట్ ఇన్ కేసు. ఓకే, సో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు 2015 లో జాయిన్ అయ్యాను, కరెక్ట్? అప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్ అనేది ఆమ్ని అనే కొత్త ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ చెప్పండి. సో మార్కెట్ లోకి వచ్చింది ఆమ్ని అనే ప్రోడక్ట్, కొత్తగా అప్పుడు తీసుకొచ్చారు ప్రోడక్ట్ ని. హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్, అది హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్, ఇట్స్ లైక్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ప్లాన్. ఇట్స్ అ ప్లాన్, ఆమ్ని ఇట్స్ అ ప్లాన్.
like PPO కానీ EPO like advantage EPO atlanti, it's a plan. Omnia, it's a new plan which they had implemented in 2015, right? Okay, already systems in place, like like on exchange అవ్వచ్చు, off exchange అంటే members who enroll directly with Blue Cross Blue Shield, on exchange and through the marketplace, through the federal government. So already systems are in place. Okay. Right? New membership for the members that who had enrolled with us, like members who had enrolled with the marketplace. So already systems are in place for the enrollment, claims ki NASCA India, any systems are in place. Right? But ఈ Omni అనే ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయడానికి ఒక మినిమం ఒక 2 years అన్న ముందు పట్టింటుంది కదండి, కదా? అవునండి, ఉంటుంది కదా. సో నా డౌట్ ఏంటంటే, ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. సో ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ ఉంది, ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ అనేది ప్లేస్ లో ఉంది, లైక్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ న్యూ సిస్టమ్స్. బట్ ఈ కొత్త ఏ అయితే కొత్త ప్రోడక్ట్ కి ఈ మెంబర్స్, కొత్త ఎన్రోల్మెంట్, కొత్త బిల్లింగ్ ఇవన్నీ లాంచ్ చేయడానికి like I have worked on the application and చెప్పుకోవచ్చు కదా. You know what I mean? And new requirement understanding లో మీరు ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఓమ్ని అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓమ్ని అనేది ఒక అప్లికేషన్ అండి, ఒక it's a plan అండి, it's a plan like PPO కానీ పాయింట్ ఆఫ్ ఒక ప్లాన్. కానీ ఈ ప్లాన్ కి ఎప్పటికప్పుడు రిఫైన్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి ఈ ప్లాన్ ని కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేస్తూ ఉండాలిగా. yes, ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు రెగ్యులర్ గా దీంట్లో భాగంగానే ఉంటాడు. ఎందుకంటే మార్కెట్ లో చేంజెస్ ఏమేమి జరుగుతాయి, దీని ప్లాన్ లో మనం చేంజ్ చేయాల్సినవి ఏమున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్తాను, మీ మాట కట్టొచ్చాను, నేను యాడ్ ఆన్ గా ఒక మాట చెప్తాను. బిజినెస్ రూల్స్ అని కొన్ని పెట్టుకుంటాను. బిజినెస్ రూల్స్ అంటే ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ రూల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ చేంజ్. ఏది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెల్త్, ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. మనం ఏమన్నాం అంటే 3 సంవత్సరాలు ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాడో 3 సంవత్సరాల నుంచి క్లెయిమ్ చేయకపోవడానికి 4వ సంవత్సరం నో క్లెయిమ్ బోనస్ 40% ఇచ్చామని ఓకే అనౌన్స్మెంట్ చేసాం. ఓకే, బట్ ఇది ఈ సంవత్సరానికే పరిమితం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది మారచ్చుగా, అమెండ్ జరగచ్చుగా, 40%, 30% కూడా కావచ్చుగా, అవునా కదా? అంటే ప్లాన్ అంటే ఏదైతే ప్లాన్ మనం మార్కెట్ లోకి ఇంప్లిమెంట్, ఒక మార్కెట్ లోకి ఏదైతే ప్లాన్ మనం రిలీజ్ చేశామో ఆ ప్లాన్ కి కొన్ని ఫెసిలిటీస్, కస్టమర్ కి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టాం. ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఫెసిలిటీస్ టైం టు టైం మారుతాయి. సబ్జెక్ట్ టు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటాడు కింద వాడు, అన్ని రాసి. అది అశ్వత్థామాత కుంజరహ అన్నట్టు ఉంటుంది, అంతే కదా. టర్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ టు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? టైం టు టైం మనకున్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి, మనం తీసుకున్న బిజినెస్ డెసిషన్స్ బట్టి ఈ ప్లాన్ లో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ఈ ప్లాన్ లో చేంజెస్ అన్ని కూడా ఎవరు అనలైజ్ చేస్తారు? ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ హ్యావ్ టు అనలైజ్ based on the market dynamics, market understandings and all that. These changes, could be minor or major changes, will happen on this plan. So you will be a part of it. Yeah. So for example, okay, Omnia ప్లాన్ ఇంతకు ముందు అడ్వాన్స్ EPO అనే ప్లాన్ ఉండేది, దాన్ని పక్కన పెట్టేసి Omnia ప్లాన్ ని లాంచ్ చేశారు, రైట్? సో HMO ప్లాన్ తీసుకున్నామంటే HMO ప్లాన్ కి యూ నీడ్ అ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ అండ్ యూ నీడ్ అ రెఫరల్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విజిట్ అ స్పెషలిస్ట్, right? Whereas ఈ Omnia ప్లాన్ కి ఏంటంటే you don't need a referral to visit a specialist, you don't need a primary care physician on file. అంటే ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ అడ్రెసింగ్ అవసరం లేదు, మీరు స్పెషలిస్ట్ కలవాలి. As long he should be participating with the plan, but you don't need a primary care physician on file. And on file ante the member should choose a primary care physician in order to visit for example EPO plan తీసుకుందాం, అడ్వాన్స్ EPO plan, sorry, HMO plan తీసుకుందామండి. Okay, at the time of signing you have to have a primary care physician on file.
ఓకే, అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే యూ క్యాన్ గో అండ్ విజిట్ దట్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వన్ ఆన్ ఫైల్, యువర్ క్లెయిమ్స్ వుడ్ నాట్ బి పెయిడ్. You have to select the primary care physician. You have to select a primary care physician, whereas Omnia plan ki you don't have to select a primary care physician. He has to be in network. That is the only important thing. అంటే బోర్డులో ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ అక్కర్లేదు. బట్ ఏమైపోతుందంటే లెట్స్ సే ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ కి నా ప్లాన్ ప్రకారం $5 కడతానండి, కాకపోతే స్పెషలిస్ట్ కి వచ్చి $15 కడతాను. The only difference with the Omnia product is it's an APO product. I'm just telling you, only difference is when you don't have a primary care physician on file, you can still visit the doctor who is in network, but that claim would be processed as if you had visited a specialist. Primary care physician co-payment apply avadu, specialist co-payment apply avutadi, which is a business rule, right? Yes, right. Yes. But members call us, you said we don't have to have a primary care physician on file. So I went there, my primary care physician co-payment is $5. Why is it applying a $15? At that point of time, we go in and we check the claim and we say, oh yeah, you don't have a primary care physician on file, you don't have to have it. But when you go to a primary care physician without one on file, you would be processed, the claims would be processed as if you're visiting a specialist. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుందంటే క్లెయిమ్స్ వచ్చి డినై అయిపోతుంది. దట్ there is no primary care physician, you need a referral or a, which is a error. It should not deny. అప్పుడు మేము లోపలికి వెళ్ళేసి క్లెయిమ్స్ మాన్యువల్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తాం, ప్రాసెస్ చేసేస్తాం. సో విచ్ ఇస్ అ బిజినెస్ రూల్, రైట్? ఇట్ షుడ్, అప్పుడు అది ఎర్రరే అవుతుంది కదా. యు నో వాట్ ఐ మీన్? సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? Yes. Okay. You can, because you have to. Because already in place with a new product. Sorry, Andy, go ahead. అంటే మీరు హెల్త్ కేర్ లో మీరు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పాలి. Yeah, అంటే ఐ మీన్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఐ మీన్ మీరు చెప్పేదంతా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా ప్రాజెక్ట్ కి లింక్ చేసుకుంటున్నా. నేను ఏదైతే చేశానో అది లింక్ చేసుకుంటున్నా. చేయాలి. That is important. So for example, even though the system's already in place, but it is a new product, so we have to verify everything is working according to the business plan specifications, right. What I'm saying is correct, right? Correct. Yes. Okay. So దాన్ని బట్టి ఎన్రోల్మెంట్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, క్లెయిమ్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, తర్వాత వచ్చి ఆమ్నియా ప్లాన్ కి అవుట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ బెనిఫిట్స్ లేదు, ఇన్ నెట్వర్క్ బెనిఫిట్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇన్ నెట్వర్క్ లెవెల్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ లోనే ప్రాసెస్ చేయాలా. సో ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, రైట్? ఎమర్జెన్సీ చెప్పి రాదు, రైట్? సో బిల్లింగ్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో ఇవన్నీ నేను రిలేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. Yes, you can. So but in order to implement a plan, I would believe, I'm not sure, me based on your experience, at least 2-3 years pattadandi oka new plan market loki తీసుకురావాలి అంటే, even though you have all the systems in place, right? Hello? You need to have lot of research on it. Okay. Takes time. Okay. No, I was just verifying it, and no, I'm not sure. ఒక ప్లాన్ రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అండి. ఒక ప్లాన్ రావాలి అంటే ఓకే, ఇట్ టేక్స్ మినిమం రీసెర్చ్ టైం అనేది ఉంటుంది. 2 years or 1 year మినిమం రీసెర్చ్ టైం ఉంటుంది. ఆ రీసెర్చ్ కాకుండా దాన్ని రిలీజ్ చేయరు. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్. సో ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను మీకు, ఆమ్నియా ప్లాన్ కి బెనిఫిట్స్ అనేది ఇంకొక సిస్టమ్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. నేను మీకు I'm not sure if I can say all that to you, but I'm just providing you all the information, right? Okay. So ఇప్పుడు Omnia plan ki each and every plan, it's not just Omnia plan, we have a central product library which is called CPL. అక్కడ ప్లాన్ కి సంబంధించిన అక్కడ we would enter the product code, or if it is a group we would enter the group number and the subgroup number. We will pull out the plan benefits, right? ఒక్కొక్కసారి let's say మ్యాండేటే తీసుకుందామండి. ఏంటి? పీడియాట్రిక్ మ్యాండేట్, విజన్ మ్యాండేట్.
pediatric vision mandate. Adi if it is if the kid is less than 19 years old, every year you're eligible for a routine vision. Right, provided the codes are submitted correctly. I believe it is 95004 and 95005. Okay, so when the claim comes in as a routine vision for the kids under 19, the claim should be paid at 100% because it's a mandate and it's a preventive mandate. Right. It should be paid at 100%. Right. But the claim was denied, showing that it is not, the benefit is not available for this member. Right. Whereas it should process correctly, it should be processed. So we then go into that claim and then it should be done systematically. It's where it's not done. So it's a production issue. So at that case, ఏం చేస్తామంటే this benefit ఉంది ఈ member కి, she's under 19, codings అంతా చూసాం. If it is been coded properly, if it is an office visit, if they went to a optometrist or ophthalmologist or optometrist, or was the claim submitted according to the benefits, అన్ని చూస్తాం. Okay, this is fine. But again, we cannot go in manually because it's a production issue. It should be systematically processed. So what we would do is we would enter into a P log, production log. We would enter all the information and we would send it to the team. So what they would do is they would fix the issue. They would verify it. They would fix the issue. And then they would go ahead and adjust the claim. The claim it should be processed according to the benefit. First error adi. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేమేంటంటే ఒక మెంబర్కి నేను వెళ్ళేసి నేను అడ్జస్ట్ చేసేస్తాను. బట్ దట్స్ నాట్ ద ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూ అక్కడికక్కడ రిజాల్వ్ అవ్వదు కదా. ద బెనిఫిట్ సిస్టమ్ లోనే ఇష్యూ ఉంది, రైట్? సో అక్కడ ఇది అవ్వాలి. సో అది క్లెయిమ్స్ కి వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నెగోషియేషన్స్, దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది మళ్ళీ. ఇది మీరు అంటే when there is an opportunity comes for you to explain about the process and all, you have to explain this. But what I'm saying is correct, right? It makes sense, right? As a business analyst, అది చెప్పగలగాలి. అదే చెప్తున్నాను, బిజినెస్ అనలిస్ట్ లో ఇది చెప్పగలగాలి. You have to say all this. Okay. Otherwise, how can people ensure that you got experience with all these? Right. So it is not issue. You have to explain. Okay, but I'm providing the information in an accurate way, correct? Right, correct. Okay. Nandi. Thanks, Rajesh Garu, for clarifying. Okay. Tomorrow we'll meet at 6:30. Okay, Nandi. Thanks, Nandi. Right. Okay. Bye.